spiritual freedom of man. What do you mean by this? And the second question from the same person is the Christian meditation popular at the West. Поясните, пожалуйста, подробнее ваше выражение. В медитации выражается духовная свобода человека. И второй вопрос, насколько христианская медитация популярна на Западе? The first was about spiritual. What does it mean? Meditation. Okay, I know. So, well, freedom is not only the ability to do what you want to do. Свобода — это не только возможность делать, что мы хотим. Freedom is more than that. Свобода гораздо более, чем это. Freedom is the capacity to be who you are. Свобода — это свобода быть тем, кем ты есть. And to come to the fullness of life that Jesus invites us to experience. И прийти ко всей полноте жизни, к которой Иисус нас призывает, чтобы получить этот опыт. And anything that stops that development into fullness of life is a lack of freedom. Все, что останавливает нас в этом развитии, это фактически отсутствие свободы, недостаток свободы. It could be fear. Это может быть страх. We have many kinds of fears. У нас огромное количество страхов. The fear of failure. Мы боимся поражения. The fear of relationship. Мы боимся взаимоотношений. Sometimes even the fear of love. Мы боимся даже любви. Or the fear of being rejected. Мы боимся, что нас отвергнут. Or the fear of not being approved by others. Что нас другие не воспримут, не похвалят. So we may have many fears, and all of those fears need to be dispelled, to get rid of, if we are to be free. Если мы хотим быть свободными, мы должны избавиться от этих страхов в первую очередь. And St. John says that only perfect love casts out fear. Святой Иоанн сказал, что только совершенная любовь избавляет от страха. And perhaps our deepest fear of all is the fear of death. Самый наш большой страх — это страх смерти. The fear of extinction. Это страх. So it is by opening ourselves to the perfect love of God in our hearts that frees us from these fears. И только идеальная любовь Бога в наших сердцах освобождает нас от этого главного страха. Saint Irenaeus says that the glory of God is the human being fully alive. Сказал, что слава Божья — это being fully alive. Только слава Божья делает человеческое существо в полноте живым. And we have perhaps all heard that, but we don't always hear the next thing he says. Мы многие эту фразу слышали, но не все знают, что он дальше сказал. Which is that the life of the human being is the vision of God. Что человеческая жизнь — это видение Бога. So in other words, we glorify God by becoming more human, more free. И вот мы прославляем Бога тем, что мы становимся более людьми, более свободными. By developing our potential. Мы развиваем наш потенциал. By finding our vocation. Мы находим наше призвание. By becoming more loving people. Мы становимся более любящими людьми. And this life is the vision of God. Такая жизнь — это видение Бога. Is meditation popular in the West? Yes, it is. Медитация, да, популярна на Западе. We're teaching meditation now in more than 100 countries. Мы учим медитации сейчас более чем в 100 странах. In about 60 of those countries we have national communities and national coordinators. Более чем в 60 из них существуют национальные общества и национальные координаторы нашего общества. And I'm meeting with them all at different periods during this year, which is our 20th anniversary. Я буду встречаться с ними на протяжении этого года, потому что 20-летняя годовщина наша. And I just came to Kiev from Geneva, where we met with the coordinators from Southern Europe.
В Киев я прилетел как раз из Женевы, где была встреча координаторов Южной Европы. And we'll be meeting with the Eastern Europe coordinators in Warsaw later. When is it? In September. А в сентябре этого года будет встреча в Варшаве с координаторами Восточной Европы. So, everywhere I go, I hear, of course, it isn't growing everywhere at the same rate. Конечно, я не могу сказать, что везде оно произрастает так же хорошо, так же одинаково, по-разному. And sometimes the growth is very slow for a number of years and then suddenly expands. Бывает так, что на протяжении многих лет рост очень небольшой, но потом неожиданно все начинает бурно расширяться. This happened in France. Например, во Франции. In the last year, there have been 10 new groups have formed. В прошлом году появилось 10 групп. In other countries, the growth is very fast, sometimes too fast. В некоторых странах рост какой-то уж слишком быстрый. In Indonesia, В Индонезии there are now about 100 groups, сейчас более 100 групп. which is difficult to understand. Даже трудно понять. Except the Christian faith there is a minority, small minority, sometimes even a persecuted minority, but it is very deep and strong, and people are hungry for. Бывает так, что в какой-то стране христианство является меньшинством, не просто меньшинством небольшим, но еще и преследуемым, подавляемым меньшинством. И именно там возникает иногда самая большая жажда вот этого поиска. And I met recently with the bishop in Mexico City. Я говорил с епископом Мехико-Сити, who invited us to teach meditation throughout the diocese. Он предлагал нам обучать христианской медитации во всех его диецезиях подчиненных. Because he feels that this is the missing dimension in their life, in their church. Он считает, что это утраченное измерение, не хватающее в современной жизни церкви, нужно возобновлять. But we have quite a small community in Mexico. Но при этом в Мексике у нас не так много групп. But we will do what we can. Мы будем делать все, что можем. And it takes time. It doesn't. This is not like opening a McDonald's in Kiev, and you know. Это будет занимать довольно много времени. Это не так, что просто открытие. It's more like planting seeds, and then it takes time for them to grow. Это очень похоже действительно на выращивание растений. Мы сеем семена, и как-то они произрастают. But in general, it's very wonderful to see this hunger for deeper prayer. Но вообще очень приятно видеть вот этот голод для более глубокого уровня молитвы. And what is very important, of course, is that we try to make all the materials, the books and the other materials available in different languages. И очень хорошо есть материалы на разных языках, доступны для разных стран. So we hope that seed will grow here in the Ukraine. It's in this part of the world. It began perhaps in Poland. Мы надеемся, что в этой части мира, например, на Украине, будут тоже произрастать эти семена. В этой части мира мы уже видим плоды в Польше, In Hungary, в Венгрии, in Latvia, в Латвии. quite strong in Latvia. В Латвии довольно сильное общение. And interesting to show also how I was watching the video, the PowerPoint, and it gives the impression that I appear personally in too many of the slides. Я смотрел сейчас, там стоял презентацию вот эту, и я смотрю, что я что-то на многих слайдах появился. So, but in fact, we have a very good group of excellent teachers in the community. У нас на самом деле очень много прекрасных учителей в нашем обществе. And when possible, they travel as well to teach. Они тоже путешествуют, они тоже обучают. For example, the Latvian national coordinator is going to give a seminar in Poland. Например, When?
In May, next month. Например, национальный координатор Латвии приедет в мае в Польшу, чтобы провести там свой семинар. Do you want to say a word about that in case they want to come? I don't know too much, but I just know that it's on the website if you want to look in the internet. If you go to the Polish website, you'll see a description of that seminar in what country, what city? Warsaw. In Warsaw. Если вы пойдете на польский сайт, то вы увидите информацию об этом событии в Варшаве. In May, of course, the Latvian will be speaking in German to Poles. Латвиец будет по-немецки говорить с поляками. So that's only a little less confusing than having my English translated into Polish and then into Ukrainian. But no, we have some wonderful teachers, and we're also very conscious of the need to give spiritual formation to young people. And we have a possibility for some young people to come to London and spend a year or a period of time with us. У нас есть такая возможность, чтобы некоторые молодые люди приезжали к нам в Лондон и проводили с нами какое-то время, там, год, например. Living in community, живя в общении, deepening their prayer, углубляя свою веру, and learning to work and to teach in the community as well. Учась работать и учить в наше общение. Да, поэтому просто. Так. One more. One more. Quick one. 3 вопроса осталось, а времени только на один. Сейчас попробуем. Что, уже не один вопрос? Maybe one question. Yes. That one, okay. What do you think about Jesuits' meditation practice? Because they said, on the contrary, your opinion that we must not imagine anything, then they want to imagine. Что вы думаете о иезуитской молитве, основа которой воображение и представление, в отличие от нашей молитвы, лишенной образа? No, the Jesuits, there are many Jesuits who teach meditation. Много иезуитов вообще-то учат медитации. And as I said before, meditation does not replace other forms of prayer. Как я сказал перед этим, медитация не замещает других форм. The classic formula of the different aspects of prayer is lectio, Классическая формула разных аспектов молитвы является lectio, which is the reading of scripture, чтение Святого Писания, using the mind and imagination, использование сознания, использование воображения, and then meditatio. И meditatio. There are different levels of meditation. Это разные уровни медитации. And we are practicing here and teaching this particular level, which is the most simple. Мы учим такому простому самому уровню медитации. But it doesn't exclude the other forms of meditation or other forms of prayer. Медитации или тем более других форм молитвы. Then there is oratio. Также есть oratio. In which we may formulate our prayer, our experience of prayer in words or in. Это опыт молитвы словами. And then finally contemplation, И contemplation — это созерцание, which is the grace of union with God. Это благодать единства с Богом. So all of these form a unity. Это все формирует единство. And Jesuits are most Jesuits are very conscious of the importance that Saint Ignatius gave to contemplation. Они вообще-то иезуиты очень хорошо осознают необходимость и важность созерцания. So Ignatius says, if you are praying with Scripture in the way that he recommends, and then you find the grace of contemplation is coming, then stop the thinking. Даже вот святой Игнатий сказал, что вот вы молитесь в Писании, читайте, но вот когда вы ощущаете, что приходит благодать созерцания, прекращайте читать. So the church is like a big tree with many branches. Церковь напоминает огромное дерево с множеством ветвей. And the different schools of spirituality are enrich
the church. Все эти разные школы духовности обогащают церковь. But what I've been trying to emphasize in our time together really has been the roots. I've been talking about the roots. Что корень един все равно, то есть нет один. And the roots of Christian prayer take us into the prayer of Christ himself. Корень молитвы ведет нас к молитве Иисуса. And to remind us of this, I think we need a very simple practice of the prayer of God. Именно чтобы помнить об этом, нам нужна вот эта самая простая молитва. Good. Well, it's been a pleasure. My first visit to Kiev. Last night we walked around the sites of Kiev. Это все было очень интересно и приятно. Это был первый визит в Киев. Вчера вечером мы также слегка прошлись и увидели пару достопримечательностей. Maybe on another occasion I may see them in the daylight. Я думаю, в следующий раз хорошо бы при дневном свете на это посмотреть. We also had a very nice Ukrainian meal. Мы кушали вкусную украинскую пищу вчера. So I developed a taste for Ukrainian food and crabs. What's it called? Kvass. No, the drink. The bread. Kvass. Это Лоренс Квас понравился, который он первый раз в жизни попробовал вчера. So I hope that I hope this has been useful to you in your own journey. Я надеюсь, это будет на вашем собственном пути для вас все полезно. And my final word really is to say, the prayer really is that may the Lord bring to completion the good work that He is doing in you. Значит, молитва позволит, мое последнее слово здесь будет таким, что молитва позволит Господу делать ту работу в вас, которую Он собирается сделать. То есть наша молитва Ему в этом поможет. I've been touched and impressed by the quality of your attention and your seriousness. Я поражен вашим вниманием и вашей серьезностью здесь. But also the real depth of silence in our meditation together. И также действительно глубина нашего молчания совместной медитации была поразительной. You have a very good silence and a very good stillness. У вас прекрасная тишина, прекрасное молчание, прекрасная неподвижность. So I encourage you to begin. Я вас поощряю начать. And then to keep on beginning. А потом продолжать. Начинание. Продолжать это начинание. So may the Lord bless you and bless us all in our journey. Да благословит вас Господь и нас всех на этом пути. And if you have received any fruit, any benefits from this time together, may you share it with others. Если у вас будут некие плоды на этом пути, обязательно не забудьте поделиться ими с другими людьми. Спасибо.